Hi guys, I lagi latihan off ice. So in ice skating, kan like in ice skating like you have like so many elements, right? Kayak bisa gini, bisa gitu, bisa gini. So you have to latihan juga waktu nggak lagi di es. Jadi I mau latihan itu. So my coach told me to latihan ini ditahan maybe selama-lamanya supaya bisa tahan waktu di es. One, two, look. Bend. You have to bend your knees. You have to make your upper body straight and bend your knees. And then you have to do spiral. Sakit. Tuhan Yesus. Capek banget. And it's so hot in here. And then I tuh kemarin diajarin cara ngejump. But I don't know if that's right. I don't know if it's right or not. Kalian ada yang pernah ice skating nggak? This is not ballet. This is like jumping kayak on ice. Tapi itulah ya. Capek banget. Tuhan. Apain lagi ya? Let's turn on the AC because it's so hot. 거진 심장소리를 들어봐 영원히 기억들일 순간 가사가 된 우리 들어봐 따라라라라라라나나나 Elvira Gimana anjir saya? How do you do that? I'm not flexible enough. Like you have to be able to do kayak ininya ke atas. Like how do you do that? Capek. I'm so tired. Anyway, hello. Bima makin gembul. Yeah. Am I getting fat? Probably. That's why I have to work out. Tuhan, ini panas banget di sini. Why is Indonesia so hot? Guys, today's topic of discussion is apa ya? Today's topic of discussion is I don't know. Financial literacy. Kalian pernah nggak sih ngerasa like you guys baru dapat gajian, right? Or baru dapat uang jajan. Terus beberapa hari or minggu kemudian habis. Padahal belum akhir bulan. Pernah nggak sih?
Pernah gak sih kalian kayak gitu? Pernah kan? Karena I sering banget kayak gitu. Kayak baru dapat uang terus tiba-tiba udah habis gitu. Makanya that's why financial literacy is important. Apa itu financial literacy? Ini adalah curhat yang bermakna. So financial literacy itu adalah kayak pengetahuan cara mengatur uang Anda. Jadi biar kalau misalnya ngeluarin uang itu nggak sembarangan gitu. Financial literacy itu bikin you bisa tahu apakah pengeluaran ini tuh pengeluaran yang baik, yang bijak atau enggak. You know what I mean? Like for example, spending makan setiap hari all you can eat. I don't think that's wise because all you can eat is expensive, right? Jadi begitu, jadi kayak you bisa tahu seberapa persen pengeluaran lu yang bisa you pakai untuk hiburan, seberapa persen yang you harus save, seberapa persen untuk kebutuhan pokok, something like rent atau listrik atau makan atau anak uang buat sekolah or something like that. Jadi itu sangat penting pengetahuannya supaya duit you nggak habis tiba-tiba di tengah bulan. Do you know what I mean? Itu. And I'm going to have a talk show about that. Besok. Lusa. On Tuesday. So Tuesday, like this Tuesday, I sama Andreas bakal ada talk show tentang itu di Balai Kota. So if you guys are interested, please datang ke Balai Kota. Yes. Okay. That's it. Nanti ada acara di Balai Kota, begitu. Balai Kota tuh di mana sebenarnya? Yang juga nggak tahu, but ya. Yeah. Balai Kota Jakarta, guys. Acaranya ada live nggak? Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin nggak ada ya. I don't know. Kalian senjalan sari terdoa, namun kia terisangka. Kan nanti kalau PhD berarti langsung dokter ya? Iya benar sekali, bakal langsung dokter. Ada yang bilang aku baru gajian sore langsung keluar malamnya langsung habis. Actually I pernah kayak gitu, kayak tiba-tiba habis gitu deh. Di mana? Di Balai Kota Jakarta, which is di jalan apa gitu. I don't remember. Lagi di mana? Lagi di rumah. It's so hot for no reason. Like why is it so hot? This AC is not working. What the fuck is that? Oh my god, I kira ada suara hantu. Ternyata itu ada suara laundry machine I. Karena my apartment is haunted, guys. Ada hantu di sini. Tiba-tiba ada suara, ternyata suara mesin laundry. Puji Tuhan. Kangen banget kamu bahas Okem. Tapi kalau I bahas Okem nanti yang ada kayak nggak ada yang nonton, like literally. Kayak you guys mau bahas Okem apa? I miss Okem. Aku suka horror. I suka banget horror, but I nggak suka kalau ada hantu. Bantuin aku kerjain MTK. I nggak bisa MTK. Biar bibirnya plumpy. Apa tadi? Bibirnya plumpy. Emang my bibir plumpy ya? I nggak tahu my bibir plumpy or not. I don't think my bibir is plumpy. Actually, my bibir is very dry. Kamu nonton drakor nggak? Sebenarnya enggak. Please semangatin aku OSN Kimia. Aku nggak pernah OSN Kimia sih, tapi ya semangat.
Gimana ceritanya horor nggak ada hantu? Jadi begini guys, my friend itu kan datang ke apartemen I. Terus dia tuh bilang dia bisa ngelihat. Terus dia bilang ada 3 di apartemen I. Terus I was like, what? terus I ketakutan dong. Terus akhirnya ya begitu. Jadinya I tahu bahwa ada 3 hantu di apartemen I. Tapi dia bilang hantunya tuh nggak jahat. Hantunya tuh katanya bilangnya kayak penunggu saja, tidak jahat. But I'm like, what? Like what? I gak pernah percaya hantu sih, tapi kayak karena I tinggal sendirian, I'm like, what the? Jadi ketakutan sendiri, tau gak sih? Terus itu kan teman satu kan. Terus ada lagi teman yang lain, this other friend yang lain itu dia juga datang ke apartemen I main gitu kan. Terus habis itu I nggak pernah cerita ke tentang teman yang bisa lihat hantu ini. Terus ternyata dia juga bisa lihat hantu. Terus saya bilang, iya ada 3 di sini di lokasi ini dan ini. Padahal mereka nggak pernah ketemu, what the fuck. Jadi kayak terconfirm dengan 2 orang berbeda yang nggak pernah ketemu each other. Ternyata beneran ada. Jadi ya udah kayak like what? Nggak tahu sih beneran atau enggak. I nggak begitu percaya, but like I'm scared because I live alone, and then like when it's like at night kayak serem banget. I don't know why. Terus kenapa serem? Karena lampunya rusak and like apa namanya, lampunya itu lampu what is lampu? Lamp, the lights are not turning on, like some of them are dead. I have to replace them, tapi I nggak tahu cara ganti lampu. Jadi kayak the vibes is like very giving like horror movie, you know what I mean? Karena gelap, karena lampunya ada yang rusak. Jadi begitu. Jadi saya ketakutan sendiri. Maaf ya, I ranting so much. Ya begitu deh. Capek ngomong. Gimana rasanya tinggal di Indonesia? Stres. Sejujurnya it's very stressful. Ya nggak stressful juga sih. Ada like kayak I like this country, but at the same time kadang stres juga karena macet, polusi, panas. The rupiah is getting weaker and weaker. Kayak rupiahnya makin melemah. The state of the economy is so bad. The wage is so low. Kayak this is all of the things like everyone is complaining about. You know what I mean? Jadi stres sendiri. You know what I mean? Kayak ya begitu deh. Enak di Indo apa di Korea? Sejujurnya in terms of living quality enakan di Korea sih. Tapi di Korea itu mahal. Tapi gajinya juga lebih gede daripada di Indo. Jadi kayak if you can get a good job in Korea, I feel like it's more comfortable. Tapi kalau di Indo, but like if you want to get like super duper rich in Indonesia, is possible. I'm not sure in Korea if you can like get super duper rich. You know what I mean? Tanggapan kamu tentang cerdas cermat itu dong. I think sometimes the judges can be very stupid. We're all humans. Humans can make mistakes, you know? Kayak kita semua tuh manusia, walaupun you judges kayak you can make mistakes. And so you have to admit that sometimes you can make mistakes. Because like when I was in Korea, kayak waktu di Korea, my professors make mistake all the time. Kayak mereka tuh kayak salah mulu all the time. And siapa yang benerin? I yang benerin. I was like, profesor itu tuh salah, harusnya begini. Kok you tahu gitu? Karena I tahu, karena profesor lain bilang kayak gitu. Terus kayak di buku juga bilang kayak gitu. Jadi you salah. Tapi profesor itu nggak kayak yang marah. Mereka tuh kayak yang, oh iya benar, saya salah di sini. Jadi mereka tuh kayak bisa mengakui kesalahan mereka, which is very good. That's like a good professor and a good teacher itu ketika mereka bisa mengakui kesalahan mereka. Mereka tuh egonya nggak tinggi karena mereka tahu mereka itu juga manusia, jadi bisa salah gitu. So like begitu. So that's a good teacher. You know, they can admit their mistakes. Begitu. Capek, oh my god. Kenapa I sangat yapping today? Usually we have to work, nggak suka. Abis lulus PhD mau lanjut kemana? Sebenarnya I don't know. Nggak tahu, kita lihat ya nanti.
Kamu habis ngapain keringetan? Habis latihan off ice. Dan tadi clear pakai dolar. What the fuck? Begitu guys. Ada rencana kerja di Korea nggak? Mungkin ya, mungkin. Maybe someday. Mungkin, I don't know. Ternyata Hangul gampang juga ya cara bahasanya. Iya kan, nggak susah sebenarnya. Honestly, it's not that hard. Like, I don't know, man. Okay, I'm tired. I'm gonna go and sleep. And my battery is dying. So, bye-bye.